This is Eyeafrica TV on Thursday, the 30th of January 2025. Welcome to another edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV and wherever you are. Thank you so very much for joining us. Always a pleasure to have your company. And yeah, we are happy to be here again, ready to take you through in what we expect would be another very interesting, as always, interactive and informative edition of the program. And if you are just coming along, please make it a date with us because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here. But of course, we apologize, due to the late start of the program for today, due to some reasons beyond our control. But the good thing is we are here and ready to take you through with another very interesting program. In the moment, we have some very interesting matters that we want to discuss in today's edition. We talk about transport, we talk about other very important matters. If you want to know what is it, stay tuned. We'll get to that in a moment. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne comme ni ngeen ko xamee dañ dee ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam. Tolluwaay réew mi nag buñ ko waxee nañ mën a waxtaanee ci yu bari ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllu économie ci wàllu ndaw ñi ci wàllu transport ak yeneen comme ni nga ko yàgga di defee waaye léegi tamit ñuy dalal fii ay gan yu am solo waxtaan ak ñoom seen gis-gis ak ci lu ñoo yëngu ci réew mi te tamit noonu lay demee incha allah ñoo am nañ fi gan yu am solo dina leen dalal ci kanam tuuti waxtaan ak ñoom ci li tax ñu ñëw ci studio bi but laataa loolu xam ngeen ne temps yëpp ñu ngi waxtaanee ci wàllu transport ndax ministre bi ak of course ak NRA officiels ñu ngi wër réew mi pour nemmeeku liggéey bi nga xamante ne tàmbali nañ ko ci fu ne ci réew mi loolu mu doon lu am solo ñuy ànd nag ak suñu naataango Modou Mohamed Niang bokk na ci media team bi nga xamante ne mu ngi ànd ak ministre bi dinañ jokkoo ak ñoom léegi nii ñu jox ñu update ci fan lañ toll ci too bi ak naka lañ gisee liggéey bi bu loolu wee ñu dalal suñu gan yi dugg ak ñoom ci waxtaan bi di leen gërëmaat bu baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati just quickly ñu appreciate suñu sponsors yi di Jah Oil Jah Company ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jàpp ci Good Morning Africa programme bi di leen wax ne Jah Cement Tiger Cement bi nga xamante ne ñu ngi ko defar ci réew mi mu ngi fépp ci réew mi ngeen bàyyi ko xel waaye tamit ñu dugal seen loxo ci wàllu dund bi Jah Rice am na ngeen bàyyi ko xel boobu tamit ñu ngi ko jaay ci anam bu gën a yomb ci ñi nga xamante ne bëgg nañ wholesale wala retail mu ngi fépp ci réew mi ngeen bàyyi ci xel bu baax ñu ànd ak ñoom appreciate leen in a bit right after ñu dellusiwaat soobu ci biir programme bi. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jah Oil Agro-Food Depot introduces Jah Rice into the local market. The 50 kilograms Jah Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jah Rice is available at all Jah Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jah Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01321. Jah Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. All right, welcome back. Thank you very much for joining us. This is Africa TV and you are watching your Thursday's edition of the Good Morning Africa program live from our studios, and thank you very much for joining us wherever you may be around the world. We always appreciate your comments and company to the program when we are here. And like I've just said, we should be talking about transit on Monday or Tuesday, if I can remember very well. And right after that, we should be talking to the Gambia competition and our viewers as to what they are doing at their work, or with their, of course, what they are interested of. And, we talk. All right. Su ko defee mbokk yi kon niñ ko waxee léegi am nañ fi gan yu am solo ci jotaay bi but laata ñu leen di dalal soob ak ñoom waxtaan bi dañ war a jokkoo ak Modou Mohamed Niang xam ngeen ne mu ngi ànd ak ministre bi ñu ngi wóor réew mi jamono ji démba ñu fanaan wala ñu yeewoo Basse foofu lañ yeewoo démba xaw ma nag fan lañ fanaan
ak tamit fa lañ nekk jamono ji ndax dañ dellu Mansa Konko wala ñu war a ñëw North Bank ok ñu ngi maa wax ne Mansa Konko lañ dellu foofu lañ fanaan te foofu lañ mujjee wax ak ñoom yi tamit war nañoo jokk ak ñoom bu paree rek ñu connect ak ñoom quickly ñu update ñu ci too bi naka lañ gisee liggéey bi parce que the last time bu ñu waxtaanee ak ñoom amoon nañ satisfaction amoon nañ mbégte lu ñu gis KMC mooy di Kanifing Municipality West Coast region of course in the Lower River region tamit liggéey bi daanaka ni ñu ko gisee woon kontaan nañ ci but eventually dañu war na dem Basse ak some part of CRR North and South projects tamit yu fa am naka lañ ko gisee loolu tamit mu doon lu am solo all right pour ñu wax ñu nag naka lañ gisee foofu tamit ak tey fan lañ fas yéenee dem pour mun a maybe round up too bi loolu dina doon lu am solo ñu jox ñu update boobu wax naa leen ne ñu ngi ànd ak suñu naataango monsieur le directeur Modou Mohamed Niang mu ngi ci too bi dinañ jokkoo ak moom léegi nii mu jox ñu update ci liggéey bi all right I think am nañ Niang already on the line Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax di la masaw coono di la wax welcome to the program again xam naa ne tay moom gars yi namm nañ la lool naka suba si alhamdulilah Amadou suba saa yi nii ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yes all right waaw déggante bi xam naa ne xaw ma na da ngay ndewoo gut ñoom Mr Fall ñu ngi laa déglu de ak ñoom Mr Dieng soo da ngay wax bu baax ñu mun laa dégga da ngeen yeewoo Jara mooy Mansa Konko this morning démb ngeen demoon Basse too bi soo faa boo ci doon dellusiwaat lan nga ñu mën a wax liggéey bi fu mu toll ci tundi Basse ak part of CRR dem ngeen fu mel ni Njoben ak Brikama ba area boobu démb jot nañ ko indi ci news bi ñu fa dëkkee dafa mel ni ñoom dañ kontaan ci yoon ñi fa defar but lan nga mën a indi loolu ci leeral waaw jërëjëf maa ngi laa nuyu di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV ñoo xam ne ñu ngi si réew mi di Gambie ak si bitim réew spécial yi Gambie yi nekk si diaspora ñu ngi nuyu ñëpp ñu am mbégte bu baax amaat la si Good Morning Africa kon nu ma ko waxee rek maa ngi fi toog ak honorable minister bu amee mbiri tabax ak defar yoon ak jag-jagal yëpp si réew mi mu ngi fi toog su ko defee muy di Ibrahima Silla maa ngi fi tam ak directeur NRA suma mbokk la Ousmane Sagna moom itam mu ngi fi toog ñii laa bëgg a waxtaan ak tey because ñëw bokk ànd si tukki bi ministre bi mooy bopp yoon bi moo jiite tukki bi waa Amadou comme nu ma la ko waxoon first day rek ba léegi ñu ngi si tukki bi waaye foo dem si biir réew mi dëgg-dëgg da nga xaw la am surprise kañ la gars yi am xalaat bi ak kañ leen yoon yi nga xam ne nii Amadou nu ma la ko waxoon laa ko waxaatee because biñ déparé KM West Coast ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy Fooñi ñëwaat fi nga xam ne mooy LRR waaye ñu ñëw Fuladu comme noo ko waxee loolu dem Boy Ram dem Njóobeen jógee Kofaat ñëw génne si boori Kayaaf Medina Kayaaf so yoon yooyu noonu yëpp soo ko gisee dëgg-dëgg da nga yow boo nekkee komba dafa mel ni daal doo dee xam li nga xam ne ni moom la government bi di liggéey waaye comme que nag di store Eyeafrica TV mu ngi fi Gambien si yëpp incha allah dineen xam ne am na lu xew si réew mi si loo xam ne nii ga olof yi nag ñu ne weddi gis bokku si wax naa la fi keroog na la ne lii moom man maa ko teg suma bët su ma xam ne façon yoon yi mel nii dëgg-dëgg nguur gi xàll na ko si réew mi pour lii noo dem ak dikk bi yombal ñëpp fekk du Greater Banjul area loolu dama si teg suma bët an fu ñu dem dama dee surprise bu ko du dee nekk benn yoon bu mag rek dafaa nekk cruise cross yoo xam ne ni célébé yoon lay nekk bi dëkk yi yëpp dañ si dee gis seen boppa comme maa ngi la jox exemple keroog bi ñu demee Kabada route bi because foofu dëkk yi bénéfice si yoon bi soo ko cegee ëpp man bu ma compté woon te mutalu ma am naa ñaar fi dëkk ak lu teg ñoo xam ne yëpp seen dema ak dikk yoon bi su paree dafaa nekk lu nga xam ne ni dafaa yomba si ñoom te loolu wax naa ñun dañ dee wax ne si kaw si réew mi leen bokka lu nekk den am right pour am si waaw so muy tali muy kuren te nag daanaka Amadou fu yoon yi dem yëpp kuren mu ngi fa pôle yaa ngi fa bu fa kuren wàcceegu tam pôle yi ñu ngi fa te very soon ñoom ñëpp dinañ am kon dafa mel ni dëgg-dëgg président Adama Barrow bàyyi na xel tam li Gambien si nga xam ne ñu ngi si kaw pour gis na ñoom itam dañ am seen àq ak seen yelleef si réew mi leen bokk ba ñu si bëri dëkk yi bëri delloo na leen ñoom itam seen cër si mbiri yoon si mbiri kuren dëgg-dëgg loolu Amadou askan lii di Gambien si xam nañ ko because comme nu ma la ko waxee last time na ne projet bu passé nga xam ne ñoom si kaw gi nawet yombalal na leen am na xewal guñ si am ba ñoom mité sax
utale nañ ko njëkk ak ñun so loolu yëpp bàyyi xel li nga xam ne mooy kaw gi la te loolu wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne doomi kaw gi leen dëgg-dëgg daf ñu neex ñu nga xam ne foofu lañ jógee te yàgg nañ di joyetu lu mel noonu yow xam nga ko bu baax su ko defee daal yoon yi tabax yi bëri na am na solo ñu dem nag URR ak lu fa yoon yàgg am yëpp waaye soo fa demaatee at this time dëgg-dëgg da nga yow si sa bopp di nga xam ne daal di nga bég bu baax a baax te comme ni ma la ko waxee rek weddi gis bokku si kenn nettalul ñu ñoo dugg si oto wàcca dem gis yoon ñu liggéey man personnellement am naa si surprise bu ko li problème bi mooy ne musuma fo ne fa sañu yoon yi mel nii am na fuñ koo nekk di def si biir réew mi waaye bu ma ñëwee li ma gis loolu laa la bëgg a nettalil tey maa ngi moo tax ma nag dinaa la ko wax ko ñuy seetaan Eyeafrica TV ne wax dëgg yàlla lu fi président Barrow sumb si yoon su yeggee ak jàmm dem ak dikk si biir réew mi si region si yëpp dina jàppandi bu baax a baax da ngaa gis ne lu see des du bari loolu nag dañ si am mbégte bu baax kontaan si ñaan rek liggéey yooyu yàlla jàpp si ba mu yegg yëpp si jàmm du ñàkk nag ñaaxante dina si am xam naa ne ministre bi moom mu ngi woon si tool bi fu si nekk dina continuer di dem di ñaax contracte si ak ñi nga xam ne ñoo fa teewal nguur gi ñi gën a gaaw si liggéey wax rawatina ñi nga xam ne ñooy NRA moo tax tey ñu am directeur bi fii moom laa bëgg a waxtaanat muy Ousmane Sagnang su ko defee moo ñu seen taxawaay parce que ñoom yoon yi bëri ñoom ñoo élif mbiri yoon yi gën a nekk si ron ministre bi di taxawu yoon yi di taxawu ñi nga xam ne leen te contrat gi ñiy def liggéey bi ñi nga xam ne noonu leen ko waree waaye dëgg-dëgg Amadou daal si gàttal lu ma gis si yoon si biir réew mi bari na lool te xam naa ne su Mr Sagnang ñëwee honorable ministre ñëw ñoom dinañ la ko gën a yaatalal bu baax incha allah su ko defee ma nuyu Mr Sagnang bu baax a baax di la dalal si Eyeafrica TV. jërëjëf Eyeafrica TV ñu ngi nuyu mbooloo yi ñoo seetaan fii Gambia ak bitim réew jërë ngeen jëf yes yéen ak ñoo support nag si suñu taw bi ni nga ko waxee rek yoon yi ñoo sampal si dëkk bi dafa bari fu mu nekk nii di last 2 days ñu ngi woon URR and CRR ni nga gis ne buñ dooree URR ñu ngi dooree boori Brikama Ba boobu noonu di nga gis ne about 12 kilometers waaye connections yu ñu am foofu noonu in terms of yoon bi ñu dëkk yu ñoo boolee dafa am solo trop parce que gis ne yoon boobu dafa demee ba Sénégal URR bi ba ak boobu di nga gis ne Casamance road bi buy dem ba Kolda soo extendé yoon boobu noonu CRR la nekk mooy Brikama Ba CRR la nekk waaye dafa extend dem ba Sénégal ak yoon boobu mooy connect dem ba Kolda so loolu lu am solo la bu ñu fa jógee nag dem passé liggéey bu tamit si boppam di nga gis ne liggéey yu bari moo nekk passé si boppam ba 30 kilomètres la ñu def ngir passé liggéey bi si boppam di nga gis ne yoon bu ñu njëkk a jël mooy yoon yi nu mu yaatu noonu yoon bu gudda la moo si gën a gudda si yoon yi ñoo dem jëlaat passé di nga gis ne liggéey baa ngay dem foofu bu baax di nga gis ne dëkk bi ñu fa nekk dem ba Kounda de dem ko gis gars yi all right Monyang dafa mel ni taxu ko leer naan danañ dogagum waxtaan bi tuuti ak ñi ngay waxtaan ak ñoo xam ne sa try dellusiwaat ci moment pour ñu mun a régler microphone bi ñu mun a dégg ci li ñu nekk di waxtaan ñu ñoo jox update by the way ci tool bi nga xamante ne ñu ngi ko amal foofu ci région bi gannaaw bu ñu ko tàmbale fii ci Kombo gi ci yoon yi nga xamante ne ñu ngi ko tabax xam ngeen ne moom président Barrow ci fàttali moom nee na infrastructure development bokk na ci priority bi nga xamante ne nguuram bi loolu la gën a focus alright so tax na nag fu ne foo dem ci réew mi da ngay gis ñu ngi sumba ay yoon yu bari yi nga xamante ne ñu ngi ko tabax ci yooyu noonu nag ni ko ministre bi waxee dafay footali li nga xamante ne mooy mission bi Yes, like this. Mike, want you? waxtaan ak liggéeykat yi nañu wax di urgency wala naka lañ mën a farloo ci liggéey bi ba gis ne liñ leen di xaaree ñu mun koo matale parce que loolu tamit ci la bokk ndax xam ngeen ne yoon moom ñëpp a ko soxla te sax right now despite ne yooyu ñoo defar yëpp ñu bari jàpp ne yoon yi dañ doyul ci réew mi especially fii da road si loolu dafa ñàkk ci réew mi bu tawee da ngay waaru doo am foo jaar loolu problème la alright so loolu moo tax ñu jàpp ne dafay baax ñuy defaraat yoon yi mu doon lu tane
wala mu doon li nga xamante ne moo gën ci askan bi pour ñu wàññi coono bi nga xamante ne ñu ngi ko coono ci réew mi so apparently nañu delluwaat ci Modou Niang ñu bàyyi ko mu continuer ak waxtaan bu moo sekkal ak officiel ci foofu ci man sa konk bi nga xamante ne foofu lañ yeetee Modou Niang bu baaxee ma bàyyi la nga doxal ak sa gan yi foofu. waaw ok jërëjëf maa ngi woon ak ki nga xam ne mooy njiiti NRA nga xam ne ñooy responsible mbiri yoon si biir réew mi si Basse ak ma bàyyi ko rek ñu dugg si expérience bu mu doon nekk di def in wala face the camera. jërëjëf waat ñu continuer si waxtaan bi yaa ñaari yoon yu ñu visitoon yëpp wala yoon yu ñu visitoon days yi nii 2 days yi nii passé nii yëpp xool nañu 6 kilomètres wan askan bi war nañoo xam ne ñaari produits yooyu noonu yëpp ay contracteurs yu ko liggéey Gambian contracteurs la so ñaari lot la lot 1 ak lot 2 barki démb ak démb waaw lot 1 si boppam yëpp 76 kilomètres 12 kilomètres bi surtout Koba ñu am fa 12 kilomètres parce que si digg bi am 6 kilomètres 8 kilomètres surtout Koba parce que si boppam 60 kilomètres waaw bi xam ba fu ñu demoon noonu mooy yoon buy dem Boynam ngay dem ba Sénégal booda bi wan Njóobeen dem si booda bi so booda boobu noonu yoon boobu soo ko jëlee nag moo laa yóbbu Kolda so parce que nag bu ñu fa demee gis gis nañ ay drain yoo xam ne ñu ngi ko jagar foofu noonu mooy yóbbu ndox bi si yoon bi yóbbu ko si place yi yoo xam ne war a foofu la war a jaaree su ko defee nit ñi duñu am flooding seen dëkk yi di nga gis ne bu ñu ñemee woon Dembakunda ñu doon wax seen jafe-jafe yi yu ñu amoon balaa yoon bi di ñëw waaye di nga gis ne yoon bi bu mu ñëwee léegi yombal na dem a ñëw parce que bu ñu demee woon di waxtaan ak gars yi waxoon nañ ne nawet bi su ñëwaan dañ daan ci Dembakunda duñ mën a dem Basse sax Basse soriwut waaye duñ fa mën a dem parce que yoon bi moo baaxutoon waaw ñu ngi góorgóorlu foofu di liggéey bu baax buñ demee Dembakunda itam yaa ngi gis waxtaan yu neex bi gars yi defoon foofu noonu kontaan te buñ ñëw woon foofu noonu si yoon bu ñëw si gars yi foofu noonu buñ demee Basse itam dem nañ Dembakunda dem nañ jotaan masal sax yooyu yëpp connect lañ liggéey ak ñoom ñu nekk nii di nga nekk Basse mën a dem si dëkk yooyu noonu del si waat ni la neexee yombal na dem a ñëw waaw den kon kombale ko doon presque angal futa parce que am nga yoon yoo xam ne ndox bi dafay bari foofu yoon nag moom ak ndox bi ndox su bari ak mënoo foo ko jaaral si yoon dafa yàq yoon so foo jaar nga jagar yoo loo xam ne mun naa téye ndox bi concrete nag moo gën a baax si loolu noonu daan gordon yu ngi dee gis noonu si yoon yi am si yeneen place yi loolu moo tax ñu am yoon yi gordon seen taxawaay bokk na si ñun contrat ngeen di seet ndax ñu ngi doxal liggéey bi nu mu war a demee qualité yéen a war a seet loolu ak fi mu war a jaar ndax def nañ ko fu war a am briques yi ndaw yi ndax am na loolu mooy seen taxawaay si loolu mooy suñu taxawaay make sure that road ñu ngi ko build si qualité bu mu war a nekk and the standard bu mu deserve also pour ñu build ko waaye am nañ ay consultant ñu ñoo liggéeyal itam ñoom yoo xam ne ñu ngi seet yooyu noonu waaye bàyyiwuñu liggéey bi rek consultant si ñoom dañoo def seen liggéey suñu paree ñun itam ñu seet ko make sure ne lu ñoo build mooy di qualité bu ñu expect si ñoom and the standard bu ñu expect si ñoom itam su ko defee yoon bi mun a yàgga mun a njëriñ nit ñi ndax yéen a ngi si gis lu leen neex wala si ngeen si gis lu leen neex gars yi dañ ko dee rectifier nga gis ne démb bu ñu demee yëpp ñu ngi wax yëfi especially Basse yëfi flood bii nii ak yëfi naka ñoo mitigater flood bi naka la ñoo dealee with loolu ak si yoon bu ñoo sampa nga gis ne ñu doon waxtaan ak contracteur bi ak consultant bi ñoom ñaar yëpp a fa nekkoon waaw dama bëgg a ñëwaat Angal Fouta concrete boobu bu ko gisuma fa dafa pareegul ndax saa si dafa nekk lu ñëw concret pour ndox bu ñëwee mun fa jaar wala noonu lañ ko Angal Fouta ñu ngi si kawam yaa ngi gis foofu noonu am si yoon yoo xam ne concret fa waaw drain si nañ ñëw drain si nañ ñëw and then nañ am road marking road signs ak yooyu noonu yëpp soo jeexangut bente ñu ngi si liggéey so overall soo ñu ko buggee tey URR ñaata kilomètres moo fa nekk liggéey bi mu ngi dem moom laa doon wax ni URR and CRR soo leen combine yu ñu demoon démba bi waaye ñu ngi si kawam ñu ngi liggéey te sax foofu moo gën a neex a liggéey yoon te yoon ñu ngi fa gis ko voilà because te loolu gars yi
Voilà. Because te loolu gars yi respect nañ ko ministre moom itam du ñëw ak respect nañ ko ministre moom itam du ñëw ak moom pour du nemmeeku kon loolu ñuy comme te ko rek honorable to thank you for the force to inspect on the within from Gunjur to Kachume Junction and ease of the Tujeren road that there is areas. Those ones are region 65. If you come to about the NRA, we also 11 kilometers. All those were done under the ministry. This across the so hill 20 full that apart all this simply at an advanced stage that they are ready to unfit. They are going to solve to going off to bull. We are bought February to see whether that station also and in the grupo station also and in the grupo lulun jamati kabiri wul no mi alon ko pour ka jibe fon sablan e kemni kono siarar da Gambia ma sa feng hiri sekeno da hakalan ba bal hakalan na anin fana molbe mine fo kan daga safro ko de bar ko kono tambila nin badibula in fula kata tan ni sa man sakunda doku anin kilomita nin badibula in fula kata tan ni sa man sakunda doku anin kilomita talleti wolbe nda ma fa ina ta itandin nako e bo sove lanye e konta nyama isaji be abe lorin sawreke busumbala piranin ko komboni foni danta dami so ni arba dol fana sembu da batikil ministre Ibrahim Siwe te loolu dañ koo def ndànk trop si suñ paane Gambien so NIA wala ñëw fanaan waa suñ fi yoon bi hakalang naa ne foofu la ñoo demali yoon boobu tam amuñ lu mel nii président Barrow wax dëgg yàlla ñu yoon bi hakalang naa ne foofu la ñoo demali yoon boobu tam amuñ lu mel nii président Barrow wax dëgg yàlla ñu amul benn bu taxawal bank ak islamique Amadou la jaajëf bu baax lay gërëm benn bu taxawal bank ak islamique Amadou la jaajëf bu baax lay gërëm di gërëm di sànq of course tàmbali but gis ngeen sometimes ñoom ñoo fi ne officer ladies first start I would in information disparity reach that gap is one of the platform that we mentioned so many concerns as for us to clear some protect the interest of an institution but there's so much interest so and consumer protection independent is an independent 2007 mandate for give market studies. We do that by administering complaint here today in hoarding sector, and then we just want to come up with a decision, and from that decision now we can give a remedy, we can even give fines, but as per the competition act now we only give fines for price fixing, that is collusive agreements, price fixing, market sharing, and also bid rigging. But for abuse of dominance we don't. So to tell you how we've been doing this, it's since 2009 to date we've been engaging in the markets. We've done so many impactful engagement. I will just name one for you here. That is, we have done studies in the banking sector. We've done studies in the school sector. We've done studies in the digital market sector. We've also done equal investigations and enforcement activities, like I will just reference the PIC. We've done an investigation in the PIC that was a tying case that we've conducted an investigation, successfully done a hearing, and a directive was issued for the business to stop doing that practices, and then we issue also policy advices stemming from our investigation and market studies. So along the way, this is exactly what we do. Competition, I will tell you, it's a very new concept. In Africa. Sounds very new, by the way. It's a very new concept in Africa. Because, that is why the building up, it's very, very, very technical. The building up is very, it needs time for us to finally settled. So along the way, we are now definitely maturing, because I think this year it's our 15th year in operation. So, and then we are definitely trying to nurture the concept of competitions, because competition, policymakers should understand the angle of competition, so that when they are drafting policies, when they are making policies, they make sure that policies that they are enacting are not conflicting with the competition rules or competition laws. So that also would need time for us to build the capacity of policy makers in line with competition. It also needs you to make sure that you educate
and build the capacity of businesses. That is why most of the time what you've been seeing the Commission doing is more of studies. That is to make sure that let people understand competition. Let people understand the logic of competition prior to starting to do much of enforcement. That is why if you looked at the history of the Commission, if you go to the website, you see all the studies that we've done, which definitely was targeted to enlighten people about what competition is, due to its nascent nature, this newness, and then also along the way, then we start to establish. So I will tell you right now, before in exchange of money, in 2017 or 2018, there was a time that if you go to a bureau de change, you can only get from MoneyGram. Yes. But with competition, the Commission did a study and advised government to open it up. And now if you go to a bureau, you can have Western Union, you can have MoneyGram, you can have so many within one. Before, they have an agreement with these companies that once they are in bed with one of them, they cannot do the same transfer with other transfer means. Okay. So that was something that we stepped in, and then we have achieved a very great results. All right. And that is just one out of many that we've been doing. All right. Listening to you, I find, as we were speaking, so mmany questions was coming up in my mind that I think need to be addressed, but I do not know we would have the time to exhaust all that, because you just mentioned about the bureau de change and how you have advised government to be open up, but even those bureau de change itself, there are so many uprisings related to, their proliferation in town, too much of them, and that might also have led to some issues. But I will come back to you. Let me allow Fanta also to give us some bit of explanation in the Consumer Protection, Act and how it works, the role that you, in fact, play, for example, as a consumer protection officer. How do you do to protect the interests of consumers in this country? Because in most cases, they don't understand how these things work. Consumer fee always price younger yokudogis can kunyo the complaint in the interest of the consumers. You know, Gambian below tegrek monangu. So I don't know what response would you give for that? Okay, thank you for that question. Yeah. Basir also have elaborated more on it. Yeah. So like the Consumer Protection Act was enacted in 2014 to protect consumers from unfair and misleading market practices. Yeah. But before the enactment of Consumer Protection Act 2014, consumer protection issues were scattered in different legislations. Yeah, speak up a bit. Different legislation, like for example, we have the PURA Act, we have the FSQ Act, we have the Standard and Measure Act, we have our Weight and Measure, Bureau. So all those acts, the consumer protection issues were scattered in them. So now, like the government decided to enact an act that will embed all the consumer protection issues in the one act. Okay. But normally also, if you look at it, we have MOU with all these institutions, because like, for example, today, if you have an issue with like a food, so we have a regulator who regulates the food sector. So as a commission, like we have a MOU with them, we have a cooperation with them, where we can refer those cases to them. If it is like also like for the internet, the internet issue, we normally refer to the PURA. Yes. Yes. So, but like normally, as we say back to the commissions, our work function is like first we conduct ADR, which is like alternative dispute resolution through mediation or negotiation. The ADR normally what happens, like if you are a complainer, you go to the market, you buy a product, and the product is defective. But the defective, it has to be like a manufacturing defective, or probably the information wasn't disclosed to you during the time of purchase. You can come to the commission, you lodge a complaint. If you lodge a complaint, we conduct mediation or negotiation. How often does that happen? You have people going to the commission to complain? That's a daily thing. You think Gambians are aware of the existing commission, and they have somewhere to go to complain, so in case such a thing happens? Okay. Because the awareness seems to be low. An issue sometimes. We have a MOU with the police. We are in line like the police. So normally, like Gambians, if something happens, we go to the police station. Yeah, So now the police will refer them to the commission. I think most of our cases, the referral cases, are from the police.
So only a few Gambians knows the commission, but the police will also always refer them to the commission. Because if you look at it, it's a civil case, not a criminal case. And the police are not meant to take a civil case. So a civil case, that's why the consumer protection is there. If we cannot resolve the case at our level, we refer it to the court. So we have a tribunal that the art also like... instituted? Yes. Okay. So we have a tribunal. If you cannot resolve the case, we take it to the tribunal. So from there... So the commission can only mediate? Yes, we can only mediate. Find a resolution, sort of? Yes. If there's no consensus? We take it to the court. Okay. Yes. But you don't have that power to act on issues like that? Or you are limited based on what you do, based on the act or the regulations that are provided? Yes, we are limited based on the act. So if you look at the nature of like mediation, it's not a compulsory thing. Okay. But like the judiciary is introducing a new system. Before all the cases goes to the court, they have to pass the mediation stage. So if you look at consumer cases, now they have to come to the commission. If you, like for example, we have other places also, we have ADRS. They also do the same thing. You can take your case to ADRS, they will do the mediation. If it fails, they take it to the court. Okay. Yeah. All right. So, yeah. Before you continue, probably if you want to further elaborate, but I was going to ask, who is the consumer, for example, if you had to describe that? Actually, that's a good question because from our point, the Consumer Protection Act, the Consumer Protection Act defines who is a consumer. But in a short, let me like try to make it like... Yeah, just as in a most simple Exactly, form. in a most, where the most people will understand, the layman will understand. Yeah, certainly. Okay, a consumer is a person who buys goods or services. Okay. And like for your own personal use. For example, today, if you buy a mobile phone, you should use the mobile phone, but not the purpose of businesses. You buy a phone, and then later you want to sell that mobile phone. It means the phone you buy, and you sell it, you are not a consumer to that because you are also selling the phone. In that you are a business. So that means you have to buy a phone and be the end user of the product. The moment you are end user of the product, then you are a consumer to the commission. Okay. Yes. Okay. So if you are a consumer, you can come to the commission. Normally, if like you come to the commission, we have to verify and see if you are a consumer or not. If you are a consumer, we take your case. But you might be a consumer, we might not take your case, as I explained before. If, for example, it's like NAWEC, electricity, or it's like the network, we have to refer you to the PURA. Because we have an MOU with them, and they have the expert in that area. Because that's their sector, they regulate the sector, and they have the expert. But the consumer who has a complaint would come to you and lodge a complaint. The most small problem, but eventually you cannot. You just have to pass into PURA. It seems like your work's somehow interrelated. Yes, that's why. Yeah, yeah. Okay, there is something talked in the concurrent jurisdictions where we have like all these things. They also deal with the consumer protection issues. But the moment like your case fall under their purview, we have to refer you there. Because we don't also want the clash. You can see like this is the PURA case, although we have the over hierarchy of consumer protection issue, but we have to refer to them because they regulate the sector. And they have the expert. So that's why you normally refer there. Okay. But if we refer you to the PURA and you feel like you are not satisfied with the outcome of what decision taken. Exactly, the decision, the outcome of the decision. You can still come back to the commission. And what next with the commission? We might roll to the PURA and like things, if we try to like settle. If you can't settle, we refer to the court. As we have a consumer protection court, we take it to the court. And the court will decide? Yes, the court will decide. You know the mediation, you have the power in your hand, like you as a consumer. You will talk, you decide what you want. But the court is a different thing. You people, you seem to be powerless there. No, no, this is the mediation. Even the judiciary, they do mediation, but the mediation is across. Yeah. So, because, you want to say something, Basiru? What I was just saying, it's like, it's not that we are powerless. It is the nature of, consumers and how they should take ownership. Because what we do at the commission is to administer consumer complaint. And the consumers in this country, I'm sorry to say, but feel they have nobody who is there for them. Yeah, in some quarters. Of course. But we'll come there. Of course, if you have a complaint, you come to the commission. We can administer the complaint, and then you have the tribunal ready.
You can go to the courts. How many Gambians know these existing commissions you are talking about? Even prior to many people that go to the market are my problem, or the majority of Gambians who feel like the businessmen or the small business feel that the big businesses are I will even come to that them. point. You know what you are saying? I will come to that point. Wait, let me finish the functions. We'll reach at the advocacy. Okay. You know, we talked about like conduct ADR. The next one is like we conduct market studies. Okay. For example, recently we conducted a school study. So yes, we conduct a study, investigations. Okay. Like those complaints, we might decide to conduct investigation into those complaints if we feel like deem it is like the public interest, or the complaint it is like we can like it's a public interest. The moment it's a public interest, we can decide to conduct investigation into that one. Okay. Okay. Now I want us to do this because for the sake of time. Before you just go, just 1 minute. Let me just help you. Okay. In 2024, more than 200 million worth of goods through the mediation we do at the commission is being returned to consumers. That is through the ADRs. In 2023, on top of my head, I know a lot of money have been through the ADR. We're able to, because I will tell you, 90% of the consumers that come to the commission with their issues, they are resolved at the commission. We have very good experts in resolving cases. And that we have been, that is why if you go to the, 2023, 2024, in 2024, the issues only we had. And 2021 is even more than the recent. Because the cases I wish I would be able to get the numbers here, but the numbers are in the laptop. With them. Yeah, but to tell you that there are millions of dollars. Next time we come there are even millions of dollars that have been through the process of ADR that have been recovered. And I will tell you something, 90% of the cases that come to the commission are resolved at the commission level. Because consumers, they know that if they go to the court, it takes longer time and the value of money reduces as with time goes with inflation. So they want it to be resolved, especially if it is 5,000, 6,000. Hell, hey, let's sit down and then we do a mediation. We do a kind of a have an agreement onto either they're going to, pay a percentage of it or do a swap or revisal of the purchase transaction or whatever it is. So definitely the mediation, we are really achieving a lot. The only thing that I will add to what she say, it's the issue of the commission deciding, the board of commissioners deciding not to take second-hand products, because that is what is even undermining the cases, that reducing the number of cases we receive, because in the Gambia, majority of the people do buy second-hand products, and right now we have so many, our hands are tied taking second-hand goods, because the exposure and then the business not taking control of the product, because these are second-hand goods, they buy it, it can be defective, they might not know. And now this is why we now seek to amend the act. And as we are speaking, a consultant is already hired, who is expected to be in town in end of January. Maybe within this week, we are welcoming the consultant, and by 2026 January, we want to roll out the new, and some of these things have already been highlighted, that with complaints or without complaints, for us to have the powers to dig into consumer issues. And inshallah, the act have already been reviewed, and some of these weaknesses have already been highlighted, and it is something that it will be part of the things to be amended in the act, and by 2026 we will not be limited by consumers not coming, because that is an issue of the Gambia. And when we come to the market surveillance that we want to develop, you will get to know Gambians are not ready to come forward and make complaints. It's very easy for us to make noises at the background, but when it comes to come and say, okay, I have a case, I'm ready, I'm the one, take me anywhere, this business have done something to me and I'm not happy with it, so I want redressal, I want to make a complaint, they will take the back sheet. And quickly, I'll just give you an example. At Lamin, we received a case not long ago. The guy says at Twitter that businesses in Lamin come together and they are selling price of rice at so amount. Guess what? We picked the number, we went to Lamin, and when we picked the number, we even called the guy, he was running away from us. As if the guy who made the complaint at Twitter, we picked the number, we went to Lamin, he was running away from us. Recently, we have a guy,
I don't know which media house went to Birkham, and he was saying, no, businessmen, when you give, I even know houses where they keep their rice, they are holding their rice, chicken, what he was making whole sort of explanation. Guess what, when we went to Birkham and sit with him, he said, I was just talking, where is the businessman that does that? He said, I don't know where the businessman. He said, I was just trying to talk. I said, look. So in such cases, do you just stop there, or you try to do your own investigations in your own way to find out the veracity? What I'm telling you, it's every 2 weeks. Let me come there, please. Sorry, Fanta, let me just end this. Let me localize affairs. No, but let me end this. Yeah. Please, I'm sorry. Yeah, because please, I'm sorry. Yes. Let me just end this. Okay. When we went to we are at the market in every 2 weeks. That's fixed. Every 2 weeks we are at the market to do surveillance. So if somebody wake up one day and say, I know where businesses are hiding goods, when we go there, the only thing we have, it's you. Let's go and show us where it is. We will hide your identity. Basiru, Nobody knows. Yeah, Basiru, but the surveillance that you're doing, how much? No, before we get to the surveillance, allow Fanta. I just wanted to. No, allow me. No, I have to ask this one. No, let me ask. But the surveillance thing also will come back. Surveillance because what is understand? We are talking about the consumer and the pricing, for example. So they will see market. Pricing in your core. People cannot imagine same product. Nga dem si bitig A, mu la ko jaay $50, bitig A mu ko jaay $80 in the same market, in the same country. Same jurisdiction. Exactly. So you have a problem. You have a problem with that? You have a problem with that? Yeah, I want you to explain. You have a problem with that? Yes, I do. Let me come in that one. I do have a problem with that. Okay, let's hear from Fanta. Let's hear also local and I don't know if you understand Mandinka a little bit. I was speaking. Yeah, very well. Bo waxe rek dana deglu bo divade nak dana la indi wat waaw ñewal assalamu alaykum badinka moylal mbal kontona Natalia Gambia Competition and Consumer Protection Commission bintele Natalia jang kal kala mutako nka dokuo menke animbe nka dokuo menke ya so I question o men ninka wolon kom bini dunta marché kono ika jubele biti do bi jang oba fonsel kan $10 la do ba sel kan do ba wafi kan 12 do ba wa kan 15 the same thing the same thing wolon for example madanga fo pompitero bini mombe pompiter kilo wafika kilo pompiter for example pompiter kilo $80 do wa ke kan 75 do wa ke kan 90 ako mune ono in the same market marché kilo ila bil kol be ñoo balal fa exactly fon do be store 9 do be store 12 do be store 15 so sign the consumer protection am bi wa fofu la bu comme akontel consumer protection commission nga mune soto wata comme competition kamen advocate price muka price control advocate marché kon because munatina left marché ni mu free market let so the demand and the supply ni wolbe marché ni determine because ni ajube consumer protection angle until consumers we want the right you have the right to choose so you as a consumer this is one of ila fon ko la ñinte ila right lu ñinte ka choose so ni te ajube consumer ñi ka waf 75 ñi ka waf 80 ñi ka waf 90 ita consumer ni ajube ibita the one for 75 because ni ajube 75 ni 90 otema $15 will baby jail for 25 which is so safe non so natal be kata men ka waf 75 albo do force kane kala price otala because mo bukata je yeah but Fanta this is now optional all right even for content it's optional the consumer has to choose but we are talking about regulation here not about optional or not but what should happen. All right, in other countries, we follow, we see. You know, there is, in certain period, certain commodity price view, waruta romba fee. Okay, you could sell less. Can I come from competition angle? Can I come in and competition, help? Can I come in and help? Yeah, okay. You know, let me tell you, first of all, wow, lan moy xew. First of all, wow. Wax ko ci olof. Waaw, li nga xamne mo ñëk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci kalama bi. xam nga Gambia fu mu ko daanalee foofu lay commencé problème bi du businessman bi consumer bi mooy problème bi yéen ay problème ñun consumer bi mooy yow si nga bokk man ñun ñëpp ñun ñooy problème ñun consumer yi Gambia bi ñun ñooy problème waa ci naka du regulation si su amee problème is just like 10 out of the 100%. I will give 75% of the problem to Gambia consumers because amuñ fayda yaa ngi loolu bu yaa si lu tax parce que loolu dafa léegi yombuta dégg de non waaw moo tax ma waxee la ko noonu su ko defee nga may ma nopp ma mu Gambien ñiy déglu wala képp koy déglu may ma nopp ma wax acca go ahead ñëpp ñu ngi lay déglu tey Gambia market bi
credit based market la mooy importer bi lu bari si lu muy indi xëy na dina jënd waaye dina am lu mooy leb wholesaler bi dafay dem leb majorité la bi ki koy jëlee Banjul Picton yóbbu ko Serekunda wala Brikama dafay dem leb consumer bi rek mooy day dem génne xaalisam joxe kon ñun ñoo nekk di bigger chunk of the cake we are the one driving the economics waaw kooku moom mooy boss bi sax ba ñun ñàkk nañ fayda ñàkk fayda bu nga xam ne ma wax la benn Lamine ñaari bitig yu denda 10 meters moo dox seen diggante kii mu ngi jaayee saako maalo bi 2150 kële mu ngi jaayee 2250 difference of $100 naive consumers ñu ngi dem di bàyyi kuy jaayee 2150 because of loyalty kii mooy ñëw suma ngénte wala kii moo may nuyu waaw soo amutee moom moo lay lebal kii su ma amul moo may lebal but even su lay lebal are you not paying it back so that is why when we get to that level I told the alkali at Lamin that look I think we have to be very honest this issue is not a competition issue it's not a regulation issue it's the fact that Gambia no moo ñàkk a fay non the regulation issue fu moo ñëwee mooy non xaaral rek xaaral ci maalo bi nga wax ñun gis non xaaral rek Basiru xaaral foofu dafa war a leer ñun gis nañ fii businessman yi ñu jaay Gambian si fii maalo certain 2300 2002 nangam Gambian businessmen dugga si marché bi indi maalo jaayee ko 2000 ñu wàccee ñoom tamit 2000 wala sax ñu dem 1019 yéen fekk yéen ana yéen non ñun xam nga ñun nag anañu mooy ñun ñoo wax government ne kii nga xam ne dafa bëgg a dugga into the business allow leen ko mu dugga what competition does is su fekkoon ne dag ne ma am na benn businessman bu bëgg a dem indi maalo pour jaay waaye dañ ko aaye there is barrier to entry there we have an issue because we are established to make sure that there is no issue bi bu am mooy li moo wane ne yow bu fekkee ne yow yaa ngi am kon da ngeen bëggu leen monopoly mu am da ngeen bëgg a marché bi mu open that's fine léegi waaye non waa xaaral rek comme yow boobu ñëwee lan nga realize non xaaral xam na that's what we want we want people to enter but we will not go there to control price nga buñ laale man secteur bu nekk laa ngi laal affaire GSM bi boobu beneen topic la boobu rek doy na waxtaan but si maalo bi moo ma gën a interest boobu dund bi la non xaaral let me explain this why I said that ne maalo bi businessman yi nga xamante ne xëj na ñu doon ci marché balaa xëj na Gambien si di dugal li ma wax mooy ndax propre monitoring ne am na ba xam ne businessman bi ak ku munta doon ci réew mii mun ngaa dem jaay duñ la contrôle waaye maalo bi boo ko jaayee 2000 da nga am profit da nga ci génn waaye but not Gambien si tax na ba ñoom duñ mun a jaay la dañoo dem tekki $300 yaa ngi make a very 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 one-sided analysis and it's not a straight line let me tell you how having a new entrant in the market me as a businessman beating down my price ma wàcce suma price bi doesn't mean ne I am making a profit doesn't mean ne I'm not even selling below my cost I am selling to survive that is why we advocate for businesses for the market to be open for others to enter sometimes xamuloo ne benn businessman dina gis entrance bu am mu amee benn soble wala benn pompiteer wala maalo mu xam ne lii su fi yàggee is my losses because maa ngi koo joxal store bi maa ngi koo fay maa ngi fay cash power maa ngi fay so léegi bàyyi ma jaay even if I'm going to sell at a loss so sometimes a businessman entering price bi wàcce all the times businessman enter price bi wàcce does not signify ne kële was even pricing excessively lu ma la nekk di waaye la moo tax kooku moom tamit muy wàccee ba mu gën a soufflé sa keneen ki that's competition sometimes that is why and even let me tell you that is why even ñun loolu su amee xanaa xamoon ne yow yaa ngi koo gis ni ok baax na but ñun sometimes we enter the market ñu ne ko yow lan moo tax kii dugga si nga wàcce sa price do you know that sometimes they do that sometimes they do that to kick you out of the market xam that's what we call predatory pricing yow mun naa nekk di jaay maalo nga jaay maalo ma gis nga accès si maalo bi sa first consignment yaa ngay ñëw di jaay 2000 ma wàcce 1008 xam naa ne man maa ngi ko amee lu ëpp 1008 but dama ko wàcce to kick you out of the market because yow soo ma toppandooree si 1008 bi rek yow you cannot bring another consignment because then you have to sell at a loss suñ jaayee bañ jeexal because man yàgg naa si marché bi I have my profits I have my account yow doo survive nga génn marché bi man soo demee ma yokk price bi to recoup moo tax that wàññi price bi sax ñun suñ ko gisee as competition experts suñ ko gisee it tells you a lot more than what you were saying moo tax ma ne na it's not a straight line it's very complex that is why we are saying this platform is very good so that this type of abnormalities in the minds of people as long as competition and the market is concerned we can help them build a better look of it let me give you a price control logic of it dafa mel ni yow nga feebar tey sa bopp bi métti xam nga lan nga def
nga dem jënd painkiller na. That's what you were telling government. Wala yang ñoo wax ne dem leen fixed prices. You were just telling me let's have an easy way to solve the problem. Léegi yow what xam nga yow loo war a def bopp bi su métti you should go to the doctor. mu check la mu ne la bopp bu métti boobu day am na benn organe bu nga xam ne is malfunctioning. Then let's try to treat it. Then in the long run xëy na bopp bi dina métti for the next 6 weeks but in the long run dafa heal. If the price is high, I am now telling you, what is your name, Sha, again? Amadou. So, if you feel, so demee si bitik, nga jëna fa malo tay, 2003, nga delu fa money 2005, please call the number to the commission. We will come and launch an investigation because there are many of the times when we receive these complaints, when we go and dig, like for example, the end of 2024, the end of 2024, yes, the end of 2024, when we receive a complaint that malo minister. It was India where the Mali before Mojoge, you among an issue. You can export tariff by 20%. So when we get to the people were saying that it's anti-competitive, whatever. But when we get to the market, we saw that it was a variable out of our control because Gambia is buying Mali. So sometimes it is not a straight line analysis. That is why when these issues happen, you Gambians should trust the commission enough. Call us and then you put the issues to us. We go and launch our investigation and then that ends good up. Explanation. But still not 100%. You're for consumer, I wish we had more time because we can explore so many things. But hopefully, I will talk to Mola and get normally, bi-weekly market surveillance kela me alon ko kata mele alon ko ka wholesale ke banjul ngela price ni ka mano mu jol from there muleta retail solia. From there, ngata marso fana ko ngeni ka ndel ka consumer interview be mano sanjolel because laftalo ne ka mano sanjolel ani bit kol ka wa fi jola from there will be difference so be gap ni lonna but même problem oti e kata consumer yale ya jabe mano sanka kay ko bite mano sanjolel aka buri mal so ni mo borte me wala problem o nyanda wala ya mako ye problem ni solve big issue interview lafte la problem on pour ngi makoy for issue of for example also time and bondle ni ajube marso de ka dolbi je ka fa tulo ibuka suma ite tulo da mo wa file mo bitati man do sa marso wala jumbo kese wala tomato lokot dambang so because dama de dem marso bi so ojube ni ajube ni taade ko consumer ko lafto lo nan ay borima ite balo non nyaari ite ta silala of zone ya azum so wal kamol makoy ni nge interview answer so from there mo be solution sotolal bani mam mol answer ba ko la pour mol makoy so ni ajube consumer fana ye issue sotol they have the that I can agree. If it was the media, we face that. Sometimes you go and want to talk to Gambian people. Off the mic, but mic banging. No, we don't even have a mic. I know. I'm just giving you for example. You want them to talk, it's a problem. That's natural Gambian. Maybe you would gradually get. But the frequent surveillance that you do, I would advise you do more frequent media, maybe outreach or community out, so that people will get to understand. Okay, that's one. Because I'm sorry, but I'm afraid so that the outreach banta ba out. But ni dara marso ko ne ko mole na ibe mem fole ala moy. No, I understand. It's so a problem. It's difficult to reach to the consumers. But we are trying though. Probably. Game no for muka radio la moy. Ebuka TV ebuka la moy. So how will we reach to them? All right, thank you, Fanta, and I'm afraid you could have gone beyond this, but time wouldn't allow us. But thank you for coming. I will create another time for you, inshallah. Hopefully anytime soon we'll keep communicating. I want to thank you for coming. Xam naa ne waxtaan bi Basiru man ma wax la ñun moom consommateurs yi la ñoo taxawal de ngeen gën a indi lu leer so that people would know, and I know that's why you are here, and that is your mandate, inshallah. I'm also there for consumers. That's it. So but yéen moom sometimes da ngeen di xala li fi raay affaire yi rek ñun moom price yi ñu duñ wàccee because nowadays people si Gambia price yi kaw rek amul wàcca dem rek and yéen a fi nekkal consommateurs yi ñun ñëpp da ngeen war a génn wax ak nit ñi ñu gën a xam but thank you once again. xam nga dëkk bu price bi yokkut. xam nga dëkk boobu. non amut most of them are external factors. non yokku def de am waaye léegi nga dégg sax li wàcc na tuuti. so it's a global issue. waaye léegi sax su dafa wàcc tuuti di baax daal maalo bi daal gars yi buñ ñëwee recently jaawel dugg na gars yi wàcc naka la si daal sax beneen compagnie bi. loolu lañ di advocate for. at gis na jaawel ñëw na gars yi wàcce. léegi bu gars yi ñëwut ñoom ñu teg ci kaw ñii buñ wàccee sax ñu ñëw ñu wàccee affaire loolu da ngeen ko war a seetaat. that's what we are advocating for. war a GSM boobu beneen la su ma fa duggee boobu tamit nga jënd sa crédit nga kool ñu la lii doo ko mën a am léegi consommateurs yi di complain yooyu tamit pour tamit ñoom ñëw nañ fii but
they still have a lot of work to do in that regard. All right, but thank you once again, like I said. You're welcome. You know, we'll have more time to discuss this. Basiru Njai, Chief Economist, thank you. GCCP, officer, thank you for coming. Of course, Fanta Case, he's a Consumer Protection Officer also. Thank you for coming. And yeah, we'll hope to have another rendezvous, inshallah, so we can discuss more on this, inshallah. Boy kay jërë ngeen jëf. Ñu gërëm leen sant leen fii la ñu mën a yem ak yéen. Tey ba suba ñu dellusiwaat jeexal week bi ak beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV di leen wax jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm. Have a nice day. Bye bye.